உங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட் கிரியேஷன்ஸ் என்னென்ன? இது வந்துட்டு கையிலேயே பண்ணது, pottery wheelல பண்ணது இல்ல. This was for Dhoni's birthday. Calendar sheet inspired பண்ணி பண்ணேன். I think I did it on the day when CSK lost. ஏதாவது ஒன்று பண்ணி போடணும் தலைவருக்கு. அந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு bowl பண்ணிட்டு pressed it on 6 sides to make it look like a flower. You have to press it down here and press it down here. அது ஒரு கியூட்டா ஹார்ட் மாதிரி. ஸ்டூடியோ செட்டப் பண்ணணும்னு எப்போ தோணுச்சு? A lot of people liked pottery. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மற்ற இடத்துல எதுக்கு பண்ணணும், நம்ம ஸ்பேஸ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I converted my dining hall into my studio now. ஸோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க ஃபார் டூயிங் ஒர்க் ஷாப்ஸ் உங்கள் ஸ்டூடியோ செட்டப் பண்ணுறது? Invested around 1 lakh in the starting to get all the material. அண்ட் உங்களோட ஒர்க்ஸ் நாங்கள் இப்போ நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்துட்டு இந்த கலர்ஸ், இந்த பேட்டர்ன்ஸ், அதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் வேர் ஆர் யூ கெட்டிங் இட்? Inspirations I usually like taking it from. My first corporate order was a Ganesha workshop. That one was very it was eye opening for me. They're all opening their kits, they're exploring. Oh, idenna ஒரு சின்ன பசங்கள வந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. That was so good. We gave them a knife and we were like, take out all their stress from the manager கிட்ட, இந்த husband கிட்ட, இந்த boyfriend கிட்ட எல்லாம் எடுங்க அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we gave a knife and they were like, they கட் பண்ணி அவங்க அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை பார்க்கணுமே. It was so. குறைந்த விலை, நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். ஹலோ பூஜிதா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். உங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட் கிரியேஷன்ஸ் என்னென்ன? Like you have it right next to you, like you can show them also. Sure. So I think I'll start off with like some of my students' work. Okay. I think so this is one of the works, okay. So the bowl பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் she kind of like pressed it on 6 sides to make it look like a flower. Cute. This is another creation from someone else. They did a bowl again and they did either 2 areas la irundhu squeeze பண்ணோம்னா you make a heart. So it's from a bowl you can create like different variations. So you can see this, right? So you have to press it down here and press it down here. அது ஒரு கியூட்டா ஹார்ட் மாதிரி ஆயிடும். This is another cup with like corrugations. இது சும்மா ஹேண்ட்ல இப்படி press பண்ணா இது வந்து உள்ள போகும். And then you press it from inside a little bit and a little bit. So அது வந்து அந்த ஷேப்க்கு வந்துரும். Okay. So just bowls தான், ஆனா அதுலயே நம்ம different variations பண்ணலாம். So this is also another one. So like a creamer. Okay, I'll start showing my creations now. So இது வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் இருக்காரு. அவரோட இல்லஸ்ட்ரேஷனை நான் வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஒரு பாட்டரி பண்றேன்னு அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். அவர் வந்துட்டு ஓகே ஷோர் நீங்க பண்ணி காட்டுங்க. ஸோ தட்ஸ் when this came. அந்த திருஷ்டி முகம் வெளியில கட்டுவாங்கல்ல, ஸோ he takes inspirations from சென்னையில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வச்சு he takes inspiration and he does drawings. So I just took his illustration and I converted into a ceramic plate. So nice. நல்லா இருக்கு. இது வந்து 2 variations of திருஷ்டி முகம். 2 plates வந்துட்டு like 2 plates-ஆ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். So this is hand building. இது வந்துட்டு pottery wheelல பண்ணது இல்ல. ஓகே. இது வந்துட்டு கையிலேயே பண்ணது. ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு எப்படின்னா நான் வந்துட்டு கொஞ்சமா காயில் வச்சு அது மேல அப்படியே இப்படி புல் பண்ணிட்டே வந்தேன். Okay. So it's actually a vase that's made out of just hands and no pottery wheel. எவ்வளவு நேரம் எடுத்துச்சு அது பண்றதுக்கு? It took me around 3 hours to make that. Okay. This was for Dhoni's birthday. This is a calendar sheet inspired பண்ணி பண்ணேன். அவரோட பர்த்டே போட்டு அதுக்கப்புறம் அவரோட ஃபேஸ்லாம் வரைஞ்சு. This is the last I think I did it on the day when CSK lost, like last IPL. So it was so emotional for me.
ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஏதாவது ஒன்று பண்ணி போடணும் தலைவருக்கு, இதுனா வந்துட்டு நம்ம இப்படின்னா விடக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனை ஐ வாண்டட் டு டூ திஸ். ஸோ யா திஸ் வாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு திஸ் ஸோ there was this one point of my life I was taking the bus every day because I had to go till OMR, Kelambakam. Okay, every day I had to go. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம இது எனக்கு கார்னால் ஓட்ட தெரியாது. I just take my scooty and go anywhere, but then I couldn't go till there. So I had to take the bus eventually. And that's when I used to get, like I have this bunch of bus tickets. Okay. So அதில் இன்ஸ்பயர் ஆனது தான் இந்த மகளிர் பஸ் டிக்கெட். ஓகே. இது இப்போதான் சொன்னேன்ல அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ், ஆக்டோபஸ் கப்பில் வந்துட்டு சும்மா ஆக்டோபஸ் டென்டிகல்ஸ் போட்டுருக்கேன். அண்ட் இது என்னது பார்க்க பென் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்கு. இது வந்துட்டு பென் ஸ்டாண்ட் 3-in-1 மாதிரி. ஓகே. ஸோ யூ கேன் கீப் லைக் அ டீ லைட் கேண்டில் ஹோல்டர், ஸோ இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் லைட் ஃப்ரம் திஸ். இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒரு தூப் மாதிரி வச்சுட்டு சாம்பிராணி வச்சுட்டு இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இது அப்படியே நிற்கும். இது வந்துட்டு பென் ஸ்டாண்டு, இல்லைன்னா பிளான்ட் சின்னதாக கேக்டஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ டேபிள் டாப் ஆக்சசரி. இது எவ்வளோ நேரம் எடுத்தீங்க பண்ணுறதுக்கு? இது என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டோடது. ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு அவங்க 2.5 hours பண்ணாங்க. இது வந்துட்டு ஸ்க்ரஃபிட்டோன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. இட்ஸ் அன் இட்டாலியன் டெக்னிக் where you do a wave paint and then you scratch out to make a nice illustration on it. So yeah, this is a platter. இது வந்துட்டு ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஒர்க் ஷாப்பே நாங்கள் பண்ணுறோம் இதில். in my studio we do this as a dedicated workshop. I think these are all the sgraffito works. Okay. ஸோ அது வந்துட்டு ஃபயர் ஆனால் ஒயிட் ஆகிடும். நீங்கள் வந்துட்டு இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ பண்ணுறீங்க, பார்க்க நல்லா இருக்குது. இட்ஸ் ஆல் க்யூட், எலகெண்ட் அண்ட் ஏஸ்தட்டிக். நீங்கள் பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யார், என்ன படித்தீங்க, எப்படி பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்தீங்க? ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம போகலாம். உங்கள் ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கள். ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேச்சுலர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடியே ஆர்ட்லனா கொஞ்சம் எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. நிறைய ஆர்ட் காம்படிஷன்ஸ்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ப்ரைஸஸ்லாம் நிறைய வின் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூலில். ஆர்ட்ஸ் லைக் இந்த டிராயிங், பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி. ஓகே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏதாவது ஆர்ட்டில் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை. ஸோ ஐ ட்ரை டு கோ ஃபார் நாட்டா கிளாஸஸ், அதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய எழுதினேன் ஆஃப்டர் 12th. அண்ட் தென் ஐ வென்ட் இன் டு ஐ கேம் டு நோ தேர் வாஸ் அ காலேஜ் கால் NID. which was dedicated only for design. Okay. And they had a lot of industrial design and everything. And they went, so I gave exam, I got selected. Adula vandu ceramic and glass or course irukku, which is very like mainly dedicated for pottery and அது சுற்றி இருக்கிற எப்படி அது பிஸ்னஸ் பண்ணுறது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம வீட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா அது மாதிரி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அது மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு 4 years பேச்சுலர் மாதிரி கற்று தருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ கைண்ட் ஆஃப் பிக்ட் அப். அது மட்டும் இல்லை, தேர் இஸ் ஆல்சோ இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் ஆல்சோ. ஓகே. இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ராயிங்ஸ் எப்படின்னா பண்ணுறது அது கூட வந்துட்டு இது இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த மெயின் பார்ட் வாஸ் ஸ்டூடியோ பாட்ரி. ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ ரியலி பெர்ஃபார்ம் வெரி நைஸ்லி. And I really gained a lot of learning from it, and it kind of I wanted to take it up. But இது கரெக்டாக காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே I couldn't like implement it. Okay. Because I was having jobs in Bangalore, Jaipur, so I was traveling. So once I settled in Chennai, I thought maybe I'll take this up. So 2-3 பேர் வந்துட்டு I saw how they are doing their businesses in Chennai. So I just thought maybe I should also do it. In the area la yarume pandradilla, so maybe I'll just try it. So I got my pottery wheel from Amazon. Okay. This is my pottery wheel. So idhula da na start panna. And yeah, from there I kind of developed from just one pottery wheel, then I bought another pottery wheel, then I bought the kiln, then I bought in the stand adukku vandu things. So one by one I started procuring. Okay. And yeah, then the studio just came to its shape. So studio setup பண்ணனும்னு எப்போ தோணுச்சு and ஏன் தோணுச்சு? ஸ்டூடியோ ஏன் என்னோட
like honestly என்னோட மென்டல் பீஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே I wanted to do something. I knew this skill, but I never got a chance to implement it. ஓகே So I started doing it on my own. நான் மட்டும் உட்காந்து ஒரு டெடிகேட்டட் ஒரு ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி, லைக் ஆஃப்டர் ஒர்க் ஒரு 9 to 5 முடிச்சுட்டு வந்து ஐ வில் ஸ்பெண்ட் 1 hour with the pottery wheel or just doing something with hand building. So அது மாதிரி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Then what happened, one of the friends, they asked me for the workshop, like ஒரு collaboration மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். இப்போ வந்துட்டு we started doing more and more workshops like that because that was a grand success. So like that, more and more workshops came in. A lot of people wanted something on these lines. So a lot of people liked pottery and a lot of love came, a lot of support came. And அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மற்ற இடத்துல எதுக்கு பண்ணோம், நம்ம ஸ்பேஸ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கன்வெர்டட் மை டைனிங் ஹால் இன்டு மை ஸ்டுடியோ நவ். Yeah, so this is how it is going now. ஓகே ஸோ ஒர்க் ஷாப்ஸ், ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் இட், அது வந்துட்டு எப்படின்னா இட்ஸ் லைக் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்கில்லை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி தர மாதிரி இல்லையா? அந்த சொல்லி கொடுக்கணும், டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தாட் ஏன் வந்துச்சு? So வந்துட்டு what happened, I used to teach in different colleges, like I used to go lecture. So I always had that teaching innate nature in me, and I used to not just pottery but also like other designing. So I do UX UI designing also, I do graphic designing also. So and the skills and I go and teach in other colleges as like one module or something. Okay. So chinoisly I wanted to do it, like I really like my faculties and my mom's a teacher. Okay. So okay, no wonder நீங்க வந்துட்டு டீச்சிங்க்குள்ள போகணும் அப்படின்னு நினைச்சது இஸ் நாட் அ வண்டர் அட் ஆல். yeah. Okay. ஸோ அது பார்த்து லைக் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்க்குறேன். அம்மா, மை மாம் இஸ் டீச்சிங் அதர், ஷீ ஹேஸ் ஹர் ஓன் டிராயிங் கிளாஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்சோ டீச்சர். ஓ, அவங்களும் ஆர்ட் டீச்சர் தான்? ஆமாம், அவங்களும் ஆர்ட் டீச்சர் தான். ஃபேமிலியா ஜென்ரேஷனா ஆர்ட்லே யூஸ் டு பி an artist. ஸோ ஒர்க் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணுறது இஸ் த மெயின் திங் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே அதுவாக தான் இருக்கும். அப்போ தான் வந்துட்டு ஒர்க் ஷாப் சக்சீட் ஆகுமே. ஸோ எப்படி நீங்கள் ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணீங்க? வாட் வாஸ் யூர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி? So I started off putting my posters on school groups. College inga pannala, so I did my college outside. So I started putting it on school groups and other தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய அனுப்புவேன். So in the like I must have met them through work or something like that. So I started like sending out all the invite and everything. So that's when they started recognizing me, and they wanted to like come participate. Then some of them were regulars also, so they wanted to like come and take part again and again. So that was also one of the good parts. So iprida just word of mouth la start aachu. Then one like I would say like more like Gen Z vantu neenga target பண்றீங்கன்னா ஒரு Gen Z kid எனக்கு சொன்னா. ஓகே, என்ன சொன்னாங்க? So why don't you target people who are like who are in colleges and either, so they might be also interested. அவங்களுக்கும் வந்து இந்த எக்ஸ்போஜர்னா கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கும். Like it'll be a good opportunity for them அப்படின்னு. So she also like reached out to her college friends, and she brought in a group of people. Then that word spread again. Then that's when I when like started my Instagram page, and adula irundhu just I did general boosting, and I was getting organic followers and organic customers like that only. Okay. So பட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில பேருக்கு இந்த தயக்கணாக்கில் நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம், நம்மளா போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ இவங்கள்ட்ட போய் சொன்னால் அது ஒரு மாதிரி இருக்குமே, நம்ம சொல்லுமா, அந்த மாதிரி எனக்காவது உங்களுக்கு தோணியிருக்கா? இல்லை, ஆக்சுவலி இல்லை. ஓகே, எனக்கு வந்து குட் ஃபார் யூ. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வாஸ் தட் ஷை அண்ட் ஆல். ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா கேட்டுருவேன் நான், எனக்கு இதில் ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ நான் இது நான் பண்ணுறேன்
please let me know if you need something. அது நான் பார்த்தா எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்? டன். ஓகே. ஸோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க ஃபார் டூயிங் ஒர்க் ஷாப்ஸ் உங்கள் ஸ்டூடியோ செட்டப் பண்ணுறதுக்கு? ஹவு மச் டிட் யூ இன்வெஸ்ட் அண்ட் இப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் யூஆர் கெட்டிங்? I invested around 1 lakh in the starting to get all the materials. Okay. Just the wheel and pottery, product clay, and then another wheel and tools and everything. So that costed me around. So just not that. Also, I had to get rolling pins for everything. Get like customized wood made done. Other இருந்துச்சு, and then I had like all the other things, like the apron, the cloth apron, I had to go get it customized from somewhere else. So marketing la vandittu I spent around like 50% of the money, I would say, because I wanted the brand to be seen. Okay. So that was one of the reasons I spent a lot in marketing, as well as yeah, with the materials and everything, I spent the other 50, I would say. Okay. Profit, how much did you get? Profit, I broke even in like 6 months. Okay. Yeah, that's what I would say. Okay, so 6 months கழிச்சு you started taking profits. Yeah. Okay. Brand அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அந்த நேம் Clay Beach Studio. Yeah. Why exactly beach? Because we are in Chennai, firstly. So I think we have the longest beach, and I think I'm very proud about the fact that, you know, there is a beach in Chennai. Because when I studied in North India, a lot of people used to be like, oh my God, you have the longest beach. They used to be so, like, you know, they used to be so jealous that we have the beach. So why not like bring it and be proud about the name also, right? And yeah, just went with the flow. Okay. And உங்களோட ஒர்க்ஸ் நாங்கள் இப்போ நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்துட்டு இந்த கலர்ஸ், இந்த பேட்டர்ன்ஸ், அதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் வேர் ஆர் யூ கெட்டிங் இட் ஃப்ரம்? லைக் சடனாக தோன்றது அப்படியே யூல் டூ இட்டா, இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்டே பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே இதுதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்களா? Inspirations, I usually like taking it from animals, any sort of animals. I work around with like different, like, you know, I like aquatic animals. So I usually take my inspiration from there. And apart from that, இது சீசன் பேஸ். ஸோ இப்போ திவாலி நான் வந்துட்டு திவாலிக்கு ஏதாவது ஒன்று அழகாக வீட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஏதாவது பின்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து பண்ணுவேன். பட் ஐ வில் கிவ் மை ஓன் டச் டு இட். ஓகே. ஸோ yeah, that's that. And அப்படிதான் வந்துட்டு I start taking inspirations. Mostly I take it from nature. Like ஏதாவது like இப்போ sand ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா I try to put sand inside, like take the sand texture of the onto the clay, and then leaf texture. So with textures and nature, it's beautiful. You can come up with n number of possibilities. So yeah, nature is one of the best place to take inspirations from. So okay, yeah, that's that answer. Yeah. நான் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் ஐ ஆஸ்க் டு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் தட் ஐ இன்டர்வியூ. ஸோ அவங்க கிட்ட என்ன கேட்பாங்கன்னா, இப்போ ஒரு ரைட்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்டர்ஸ் பிளாக் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னைக்காவது இந்த ஆர்டிஸ்ட் பிளாக் நடந்திருக்கா? So many days. Yeah, it has happened. Like when I sit with it, I will feel like, ஐயோ இன்னைக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு I like literally like, you know, have this block. I'll have the clay in front of me, but then ஏதோ ஒன்று பண்ணுவேன், then I'll feel like no, this is not the right one. This is not speaking up to me, so I'm going to discard it. So அப்படியே discard பண்ணி விட்டுருவேன். So that block has happened. It's because of stress. Then I take a break and come back, and I, you know, sit with it. But I will not touch the clay with any bad intentions. That is something that I will not take out my stress on
the clay too much. Like Okay. yeah, you feel stressed out, but then like stressல பண்றது வந்துட்டு I will not recommend. Like இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, நம்ம போய் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I will not do that. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ஆக்டிவிட்டியா நீங்க இதை எடுத்துக்க மாட்டீங்க, கரெக்டா? Yeah, exactly. ஓகே. So I just feel like whatever I do it out of stress, like stressla pandratha, I feel like it's not coming out in the best way possible. So all your intentions basically reflect on the clay. And I've seen it like actually work out. So whatever your intentions you're doing with clay, either there is something or the other that happens. Firing la break ஆயிடும், இல்ல வந்துட்டு நம்ம ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள உடஞ்சிடும், something or the other has happened. So that being said, I think it is a great hobby to take up, but yeah, blocks happened. ஓகே. இந்த பர்டிகுலர் ஜர்னில உங்களோட மோஸ்ட் மெமரபிள் மெமரினா என்ன? Happiest memory, there's many things. A lot of like corporate orders I've got, who they come up with these very beautiful, நம்ம வந்து clay கொடுத்துருவோம், okay, but then they just go explore it. They have that curiosity with like exploring. So ஏதோ ஒன்று நியூவா கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சின்ன பசங்க மாதிரி அப்படி பண்ணுவாங்கல்ல. So that one I have seen. So my first corporate order was a Ganesha workshop, and Okay. that one was very like it was eye opening for me, because 40 people right in front of me, they're all opening their kits, they're exploring. Oh, idenna ஒரு சின்ன பசங்களை வந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. So it was very overwhelming for me. So that was one of my happiest moments. Okay. Yeah, and then we had a all ladies event that happened. That was so good. Everybody, so we gave them a knife, and we were like, take out all their stress from the manager கிட்ட, the husband கிட்ட, the boyfriend கிட்ட, எல்லாரும் எடுங்க அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we gave a knife, and they were like அப்படியே கட் பண்ணி அவங்க அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை பார்க்கணுமே. It was so legit கோல்டா இருந்துச்சு. So oh my god, கேட்கும் போதே எனக்கு வந்துட்டு நான் இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த இடத்துல அவங்க எப்படி நல்லா ரியாக்ட் பண்ண. and I'm like, I oh think my I god, have I a missed video it on Instagram also. I'll go check it out. ஓகே. இந்த மாதிரி ஹாப்பி மெமரிஸ், ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கும்போது அட் தி சேம் டைம் பேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸும் சில பேருக்கு இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது நடந்திருக்கா? So many. ஓகே. Okay. ப்ளீஸ் கோட் a few. Quote a few. சரி, ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஏதாவது. ஒன்று சொல்கிறேன் என்னன்னா, லைக் I have been spammed with like ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு பீஸ் பிடிக்கல, அந்த அவுட்புட் பிடிக்கல அப்படின்னு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா, they might have expected a very IKEA output. லைக் கிளேஸ் வந்துட்டு இப்படி இருக்கணும், கிளேஸ் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they kind of get very personal, and they start attacking you in a very personal way. Like oh yeah, you're not meant for this world அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் ரொம்ப லைக் ஒரு பூமிக்கு பாரமா இருக்க நீ அப்படி இப்படின்னா பேசியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் வெரி ஹர்ட்ஃபுல். And because we are doing the best that we can do, we are growing business. நாங்க யாரையும் வந்துட்டு we are not intentionally doing it. Pottery is a very delicate art form, and we kind of bring out the best that we can do. எவ்வளோ சேஃபாக வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கில்லனில் வச்சு நம்ம அந்த அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும். கில்லனில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு வந்துட்டு தெரியாது. So the outputs may be very different to what you have done and what it has come out of the firing. So when the person doesn't like such products, they become very offensive and personal, which I just feel it's very unnecessary. Not that it's it's going to like change my world because you said it, but it's also like or a slight momently you feel very weak, like you feel very like, okay, why did they say this? So you shouldn't give too much thought to that. I think it's best you avoid all this and keep walking. I think it's like you're gonna like people are going to come, whoever respects your art form, whoever likes working with you. I think it's gonna keep happening. Just because these people like said something personal and you're being depressed,
yeah, you again have to start from like like a zero again. So just keep moving on. So and I have made this thing like I'm just going to be polite to whoever. அது அவங்க ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காதது அவங்களோட பிரச்சனை. So I just decided I'm going to be polite from to whoever, however the customer is going to behave. I'm going to be polite to them. Okay, so that's a great attitude. Yeah. Thank you so much. Thank you. I had fun with you. Yeah. And அடுத்து வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு எங்களுக்காக ஒன்று செஞ்சு காட்டுங்க லைவா. அண்ட் அப்படியே எனக்கு வந்துட்டு சொல்லி கொடுங்க. Sure. I also learn. Definitely. Okay, thank you. Thank you. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்.